Tunapata mara mingi hawa vijana school dropouts wamekosa kitu ya kufanya na pia hawana kazi. Sasa wakati hawana kazi, wanaona labda mwanasiasa akija akiwapatia shilingi 50 waende watekeleze kitu, anaona hapa ameponea, na wakati anaenda kutekeleza hiyo jambo pia ako na nia ya kupora ile kitu ambayo atapata pale. I also learned that where there is a bit of education, problems are si mingi sana kama wale wenye watu hawajafanya nini, hawajaenda shule. And dealing with somebody who have gone to school is a bit easier than dealing with the other one who have never gone to school. Katika Biblia, katika Wakolosai 3:15 nasema ya kwamba we are one body and we've been called to live in peace. Peace is the state of being free from any kind of human conflict and violence. Hence, civilization and development cannot progress if there is no peace in the country. According to UNDP, more than 1.4 billion people, including half of the world's extremely poor people, live in fragile and conflict-affected settings, a number forecast to grow by a staggering 82% by 2030, thus affecting the ambitious Sustainable Development Goals, SDGs. Following the 2007 presidential elections in Kenya, post-election violence occurred throughout the country that resulted in deaths, widespread displacement and instability, and destruction of property. Given the tenuous ethnic relations and pattern of displacement in Nakuru and the Central Rift Valley region, combined with factors including high youth unemployment rates, poor security, the proliferation of small arms, land disputes and cattle rustling, the region is at risk of future violence. To enhance peaceful coexistence among different ethnic communities of Uasin Gishu and Nandi counties, located in the Rift Valley of Kenya by July 2018, the Anglican Church of Kenya, in partnership with its development arm Anglican Development Services, ADS North Rift Region, initiated a peace-building project on August 2016, implemented in 6 wards, which are perceived as hotspots wards as per 2017 general elections, namely Soba Songhor, Nandi Hills, Kapsimatwa and Koyo Ndurio wards in Nandi County, and Tarakwa and Olare Anabkoi wards in Uasin Gishu. The project was implemented through engagement of communities by the trained 34 peace promoters on peace building and conflict resolution. Joint cross-border inter-community dialogue forums with partners from Nyanza. Engagement of youth on peace building through sporting events and youth debates. Engagement of Council of Elders and other stakeholders to dialogue and promote peace building among communities in Nandi and Uasin Gishu. Creation of linkages in Tarakwa ward with Kenya Forest Services to ensure proper farm distribution among ethnic groups in the area within the Community Forest Association land. Formation of peace committees among self-help group members to ensure continuous peace promotion. Mutaangalia the effects of people not coexisting. Why? The effects, vitu gani hutokea kama watu hawataweza kukaa pamoja. Group 3. Kuna challenges. Hiyo ni what will make people not coexist. Lakini hapa ni challenges of coexistence. Tuliona kwamba hakuna development yote yenye itaendelea
watu wakitawanyika, so hawatapata hiyo time ya kukaa pamoja na kukumbuka tuchenge kitu kaa hiyo. So another thing, people lost their life. In that process of people not being together, kuna hizo wrangles. Now whenever there is wrangles, so mnajua tu lazima watu wa lost their lives in that process. So another thing, people lost their jobs. Kama kuna mtu mwenye alikuwa anafanya hapa Equity na amesikia wakalewa meneni, sema alikuwa Mjaluo, itabidi atoroke akisave life yake na awache ofisi. The social amenities, which include things like schools, church, hospitals, these amenities can bring people to coexist together in that they can share the amenities regardless of the tribe or the social status, the status quo. It bridges the gap amongst people. That's making people to live together. The next point is employment. The creation of maybe the distribution of employment in that I'm from Nandi Hills and I'm posted to Kilifi. Another person can come from Turkana. Another person coming from Kisumu. These factor of employment will make us live together in that, regardless of where we're coming, we will have to live together by the factor of employment. Mara nyingi hasa wakati wa uchaguzi zilizopita, jambo hili la amani limekuwa tatizo. Nikirudi hapo awali, uchaguzi wa mwaka wa 2007-2008, Nandi Hills iliathirika pakubwa. Biashara nyingi zilipotezwa. Watu wengi walipata kufurushwa na jamii nyingi zikasambaratika. Tumeangalia ni vizuri tuende tackle vijana. Wazee sio ngumu, waambiwa kitu wanakuwa haraka, lakini vijana tumeanza sasa in groupings of youth ili tuwalete pamoja, ili tuwatie pamoja, hata kama ni lugha gani lazima tuwe pamoja, alafu ndio tunaendelea vizuri pamoja. I've learned on how to tackle issues on security and basically touching on my area, that is my home place. Like for instance, on the last two elections that the country encountered, the social instability that was in the area was very high. The tension that was in the area was very high. Now in this forum, I've learned on how to tackle them and on how to prevent them before on such occurrence where people tend to react or overreact to some of the situations that we at times encounter on such occasions. In one way, kwa mambo na biashara na mambo na amani ni vitu ambayo itabidi hasa sisi vijana tuweze kuambatana pamoja, sababu bila amani hatutafanya biashara pamoja. Bila amani hatutaweza kuweza kusafiri katika side moja hadi nyingine. We have some forums for farmers. I think this is the best part that I can use to reach out to more farmers, as I'm a businessman and I'm a farmer. And at times we have huge crowds of up to 1,000 people. This is where I can really articulate those issues to reach the sensitized, the targeted people, we youth mostly. So hii mkutano imekuwa wa maana na umeweza kuwa wa manufaa hasa kwa mimi, na ninajua kwamba ninaenda kueneza ujumbe kila mmoja aweze kupokea.
Najua tukiwa hapa tumetoka eneo tofauti tofauti, tumetoka vijiji tofauti tofauti, lakini kupitia hii mpira tumejuana zaidi. Kwa hivyo acha tuendeleze hii mpira ya amani, tuweze kudumu hata mpaka kazi yetu. Basi kwa majina naitwa Kibene Augustine, natoka sehemu ya Kiptegat. Mimi ni mmoja wa vijana. Leo tumekuwa na ushirikiano mzuri wa kucheza mpira wa kirafiki tena zaidi ya amani. Sisi kama vijana tumeonelea tuweze kucheza mpira ili mpira iweze kutukutanisha pamoja na tudumishe hali ya amani. Kwa sababu katika eneo letu hapa hivi tunaishi makabila mbalimbali, lakini kwa sababu ya mambo kadha ya hapa na pale tumeamua kukaa pamoja kucheza kwa mpira ili tudunishe amani. Otherwise nashukuru viongozi ambao wamekuja kutukutanisha pamoja. Sisi kama vijana tutaendeleza kazi ya amani na tutasambaza kabisa ama kutembeza jambo kuu ambalo ni kuchunga amani. Ikiwa kuna wakati ya elections huwa tunakuwa na pressure. Alafu hii pressure ina mount and especially tuko kwa border area, border region. Sasa ikiwa affected to the other side of the Nyanza, hiyo effect inakimbia mpaka inafika kwa area yetu. Na wakati effect ina take place, especially as resident of Owiro, tuko kama watu wako inside, not very close to the boundary, but tunaonekana sasa partisan ya wale ya boundary huko. Sasa hiyo effect inatoka huko ikiza mayushwa pale inakuja inatu affect pande hii. This problem inakuja na watu huwa wanatumia vijana mara mingi, na vijana ndio huwa wanashusha hizo vurugu. Sasa tulionelea na tuliomba usaidizi, na the only help ambayo tungeweza kupata especially from the ADS, waliweza kukuja na wakasanya vijana, wakatuambia tukae pamoja na wakatupatia mafundisho. Especially tumeenda kwa retreats nyingi ya mafundisho vile tunaweza maintain peace kama vijana. As a result, naona saizi tunaungana pamoja, tunaweza vijana wamependana, na hata wamama wanaenda sokoni pamoja, kazi zao wanafanya sawa sawa. But since you know with politics, sometimes it takes a different line. Sasa wakati nataka kukua na different line, tunaona most of the youths wamejua nini inaendelea. Sasa especially this year tulikuwa na peace kwa sababu ya hiyo tournaments tulikuwa tunafanya. Kuna vijana ambaye walizua furugu na tuliishi kwa amani all along, na tuna hope hiyo itatusaidia. The only challenge ni vijana kutumiwa na wanasiasa. Alafu kuna poverty. Poverty inakuja kulingana na education level. The standard of education along this area is very poor. We find difficulties even in schools because wakati ya classes hizi unakuta wale other tribes ambayo wamekuwa affected wanatoa watoto wanakimbiza kwa other areas such that schools inabaki na very little population. Hii ina affect hata learning standard ya shule. We have realized as teachers that some children are living in, they are traumatized. This was evidenced when a class 4 teacher, gave an initiative to class 4 to write on how they spent their previous holiday. And Lana expressed the fears of eruption of clashes due to the repeat presidential elections. And the learner expressed that he did not enjoy the holiday for fear that the repeat elections would lead to the eruption of the clashes. And on interrogating the people thereafter, the boy explained to us the experience that he underwent during
during a clash that erupted sometimes back. Project ya ADS imetusaidia pakubwa sana na ninarudishia shukrani sana kwa vile tangu wakuje vijana wameelimika na vijana wametangamana na wenzao na wamejua ni nini maana ya amani, kwa sababu bila amani hata wao wenyewe walikuwa wamekuwa affected, sababu saa ile machafuko imetokea wakati forces inapoingia kujaribu kusimamisha hiyo vita, hata wao wakai nyumbani, unakuta wanakaa kwa msituni the whole day, the whole night. Sasa hata hao wana regret, lakini since hiyo maneno ya ADS ingie na ilete mafundisho, wamekaa pamoja, hawana hiyo maneno. Na especially saa hizi tunaona hata wengine wengi wao wamenunua bodaboda, wanafanya kazi zao. Ile children labor naona sasa inaanza kurudi chini, na school dropouts wengi ambayo vile ilikuwa kitambo saa hii hakuna sana, ijapokuwa tu wale walikuwa wame drop out. Nataka kuwashukuru sana peace promoters kutoka Nandi, peace promoters kutoka Uasin Gishu. Tunataka kuwashukuru kwa yale kazi ambayo mmekuwa mkifanya pale mashinani tangu mkuwe trained mpaka siku ya leo. Tumekuja ndio tusikie experiences ya kila mmoja wenu katika kila ward. Kwetu vile hii msoso vile inaanza kule chini, ni watu wa huku kwetu wanateremka waipe ng'ombe. Sasa kuna karibu 5 wenye wamekuwa chronic kabisa. Hao ndio wanachukua the youngsters wenye wanatoka Chondoni, wanawa train waende wafanye waipe. Sasa tukaenda ofisi hao watu tukiwaelimisha juu ya peace. Alafu pia tukaelewa kwamba ni kwa nini hasa watu wanapenda sana kuipa, na wako na shamba, wako na nguvu ya kutosha, sio walemavu. Hasa hapo sasa tukaongea, tukaenda twende kwa cooperative society yetu ambayo iko karibu. Sasa kuna ile quality seedlings. Sasa ile rejects yenye wangetupa, tukawaombea wa vijana 5. Tukaambia cooperative society at least muwasaidie tu bure, waende wapande, alafu wapate nao mapato yao, ili wasije wakiwapeleka vijana wetu wale wadogo waende waipe ng'ombe ya watu huko. Sasa tukiongea hivi kawa yao iko inamea vizuri. Sasa vile wanaendelea kujenga kule factory na kujenga kule mashule, pia tunaenda tunawaombea wakazi tende ya kupasua hii mawe iwe small pieces ya kujengea. Most of the communities in Uasin Gishu are in one party, and that's why hakuna mzozo, and it only occurs mostly after 5 years. Watangulizi ambao wananena wakitafuta amani wanasema wana refer 207 208, so watu wanakuambia hatutaki ile maneno ilifanyika 2007. Mwezi wa 10 kurudia uchaguzi ni kama kuliinuka kitu kidogo hivi. Tulikuwa na wenzetu kwa police station pale, tukaulizana sasa hapa kunaonekana kutachomoka kitu. Kuna kijana mmoja pale alikuwa na moto sana, huyo tukaona ndio tutazima. Tulipomuongelesha akaona hakuna haja ya kuchafuka, hata kusema akienda. Tuliuliza ameenda wapi, tukaambia hata amelala tayari. Hivyo ile kazi tulitoa hapa ama huko mahali tulikuwa, tumeona faida yake. Maana wamama wamekubali kushikana vikundi, badala ya kwenda siasa wako kwa job. Wazee badala ya kwenda huko kwa masenta wamekuwa kijiunga vikundi, vijana vile. Sasa hata kupata kijana ya kibarua ni vigumu, maana wameanza kujielewa wao ni kwa kina nani. Maana tumejaribu kuwaonyesha wao ni wanadamu wa kesho na wanastahili kuendelea. Hata unakuta wengine wanasema kama kuna nafasi ya kurudi shule nitarudi. Kama kwetu huko tunapakana na tuko na estate, karibu na estate. Sasa wakati tulienda kuhubiri mambo ya amani, hata wakaaji wa estate wakati tulikuwa na uchaguzi hawakuenda nyumbani,
kwa sababu vile tuhubiri amani wakatulia, hata wakakaa wakapiga kura. Wamama wakibadilika, society itabadilika. This is because the mother is the mediator of these people, father and children. Kwetu wamama walikuwa wanatengeneza pombe, lakini vile tuliongelesha hao na kuonyesha madhara, hata wamejionea mbeleni kwa wengine, waliwacha pombe wakaenda juna chai, pombe ikaisha. Umaskini is the baseline of all these evils. Hapo ndio shida inaanzia. Umaskini ndio inaleta hii mambo yote. Also nimejifunza kwamba dealing with human beings is complex. It has been a privilege to me to join the ATS as a peace promoter. We thank God for the initiative. We have been very grateful and we have seen a lot of impact to the society. Na community yenye tunakaa inataka kufundishwa habari ya amani ili kila mtu ajue amani ni nini. Amani ni chanzo cha maendeleo, amani ni chanzo cha kukaa pamoja, amani inalete kunawiri. Kwa hivyo sidhani nitafuatwa ndio niifanye, kwa sababu ninajua umuhimu wa kuifanya na ni mwito, ni kama kuhubiri. Unajua pastor hawafuatwi, anaenda akikuta watu anahubiria. Kwa hivyo hii habari ya amani iko ndani yangu. Nikikuta vijana ninawaambia habari ya amani, nikikuta familia naambia habari ya amani. Kwa hivyo hii haifai kufuatwa, hii ni mwito. you.